ఉంటే ఈ కండిషన్స్ కావాలి, జీపీలో ఉంటే ఈ కండిషన్, హెచ్పీలో ఉంటే ఈ కండిషన్. ఈక్వల్స్ మైనస్ పీ వచ్చిన తర్వాత కండిషన్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక వాల్యూ వచ్చింది అంటే బీటా వాల్యూ కానీ ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చిందంటే ఈక్వేషన్లో సబ్ చేయాలమ్మా, మన కండిషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అంటే బీటా వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఈక్వేషన్ సబ్ చేయాలి. ఆన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎందుకంటే ఇది రూట్ అవుతుంది కాబట్టి రూట్ అనేది ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై. ఈక్వేషన్కి ఒక రూట్ వచ్చింది అనుకోండి, రిమైనింగ్ 2 రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ సింథటిక్ డివిజన్. సో సింథటిక్ డివిజన్ యూజ్ చేసి మనం రిమైనింగ్ రూట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ LAQ మ్యాథ్స్ అకాడమీ. సో టుడే we are going to discuss one of the most important chapter for IPE 2026 థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అమ్మ. సో ఇందులోకి మనకు టోటల్ 9 మార్క్స్ వస్తాయి, 2 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, అదేవిధంగా 7 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది. సో అందులో మేజర్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ని ఈరోజు వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ LAQ మ్యాథ్స్ అకాడమీ. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నట్లయితే సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్ అంటారమ్మా, ఇచ్చి తర్వాత కండిషన్ కూడా ఇస్తారు. గివెన్ దట్ ది రూట్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ, ది రూట్స్ ఆర్ ఇన్ జీపీ, ది రూట్స్ ఆర్ ఇన్ హెచ్పీ అని ఇలా అని ఇవ్వచ్చు. లేదంటే సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్ గివెన్ దట్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ కానీ, గివెన్ దట్ వన్ రూట్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ రూట్స్ కానీ, ఇలా కండిషన్ ఇస్తారు. ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తారు, దానికి ఒక కండిషన్ ఇస్తారు. సో ఒక ఈక్వేషన్కి ఒక కండిషన్కి మధ్య రిలేషన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం ఉంటుంది. సో ప్రతి ఒక్క ఈక్వేషన్ కూడా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ టేక్ కోఎఫిషియంట్స్ అండ్ రూట్స్. ఓకే, అంటే కోఎఫిషియంట్స్ని రూట్స్ని కంపేర్ చేస్తూ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం ఉంటుంది. So first of all, coefficients we can write here. Okay, so given equation 8x cube minus 36x square minus 18x plus 81 equals to 0 be the given equation. Coefficients అంటే highest power coefficient a0 తీసుకోవాలమ్మా. సో a0 equals to 8, తర్వాత a1 minus 36, a2 minus 18, a3 81. So we coefficients sum. So let us take roots. Let 3 roots are exist here. Cubic equation. This is, so they are alpha, beta and gamma be the roots. Okay. So we know the relations between roots and coefficients. Okay. So first of all we can write here, that is nothing but sum of the roots is nothing but alpha plus beta plus gamma equals to alpha plus beta plus gamma is equals to minus a1 by a0. So this is here minus 36, already minus is there. So minus of minus 36, that is nothing but plus 36 we get here. a0 value 8. Okay, so 4 2s are 4 9s are. Okay, so we got here minus into minus plus 9 by 2 we get here. Okay, so sum of the roots alpha plus beta plus gamma equals to we got here 9 by 2. Okay, but here given condition is nothing but AP, roots are in AP, ante alpha, beta, gamma are in AP, then we know that alpha plus beta plus gamma is equals to 3 beta we can write here. So how to write here, that is, so they are in AP since alpha comma beta comma gamma are in AP లో ఉన్నాయి అనుకోండి, 2 beta equals to remaining roots, sum of remaining roots we can write here, alpha plus gamma. So 3 beta equals to what we get here, ఆల్ఫా అంటే బీటాని యాడ్ చేస్తే బోత్ సైడ్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా వి గెట్ హియర్. సో ఆల్ఫా కామా బీటా కామా గామా ఆర్ ఇన్ ఏపీ అని ఉంది అనుకోండి, 3 బీటా వాల్యూ సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. క్లియర్? సో 3 బీటా ఈక్వల్స్ టు వీ కెన్ రైట్ హియర్ 9 by 2. సో 3 1s are 3 3s are, సో దట్ ఇంప్లైస్ వీ గాట్ హియర్ 1 రూట్ 3 by 2. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఈక్వేషన్కి ఒక రూట్ వచ్చింది అనుకోండి, రిమైనింగ్ 2 రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ సింథటిక్ డివిజన్. సో సింథటిక్ డివిజన్ యూజ్ చేసి మనం రిమైనింగ్ రూట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు ఏపీలో ఉన్నది అని అనగానే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే 3 బీటా ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా. ఒకవేళ జీపీలో ఉన్నది అనుకోండి, బీటా అంటే బీటా క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బీటా గామా, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ వి టేక్ హియర్. ఓకే, బీటా క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బీటా గామా. ఏపీలో ఉంటేనేమో 3 బీటా ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా. ఓకే, రైట్ నౌ సో వి గాట్ హియర్ బీటా వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 root we got here. So here given equation is nothing but cubic equation, so it has 1 root, that is 3 by 2. So remaining we can find out here remaining 2 roots. So by using synthetic division we can find out remaining roots. Okay, so x equals 3 by 2 we can write here. So then after coefficients of the given equation we can write here. What are the coefficients here? a0, a1, a2, a3, these are the coefficients we can write here. 8 minus 36 minus 18
81. Okay, so here we can write here 0. Then after, so synthetic division rule is nothing but 8 plus 0 8 we can write here. ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఇక్కడ రాయాలి. సో ఈ 8ని మళ్ళీ ఈ 3/2తో మల్టిప్లై చేస్తే, సో 3/2 ఇంటూ 8 నథింగ్ బట్ 2 4 4 12 4 3 12 we get here. 3/2 into 8 is nothing but 12 we get here. So we can write 12 now. So minus 36 plus 12 we got here minus 24. Okay, so again multiply minus 24 with 3/2. Okay, so we get here minus 36. Okay, so 36 we got here. So remaining minus 18 is there, minus 36 is there. We are adding these two values. What we get here? 6 plus 8 14 minus 54 we get here. Okay, so minus 54 is multiplied by 3/2. Okay, so that is nothing but we get here minus 81. So minus 81 plus 81 we get here 0. Okay, now cubic equation can convert it into quadratic equation. So this is x square coefficient, this is x coefficient, and this one is constant. Okay, so this equation can written also, given equation can written also 8x cube minus 36x square minus 18x plus 81 that equals to x minus 3/2. X equals 3/2 is there. We can write here x minus 3/2 now. It is the multiple of this equation into 8x square minus 24x minus 54 is equals to 0. We got a quadratic equation. We can find out the factors of this equation. Then we get the remaining roots. Okay, right now see here. Now we can find out the factors of this equation. Okay, so 8x square minus 24x minus 54 is equal to 0. Now divide by 2 we get here, that implies 2 4s are 2 12s are 2 27s are. Okay, 27 into 4 is nothing but 108. Okay, so 9 into 3 2 into 2. Okay, 18 minus 6. So 4x square minus 18x plus 6x we can write here minus 27 as it is, that equals 0. So 2x take common, 2x minus 9 we get it. Here 3 take common, 2x minus 9. Okay, so factors are 2x minus 9 into 2x plus 3 is equal to 0. So we got here remaining roots here from this equation. X equals to plus 9/2 and x equals to minus 3/2. So these are the roots, remaining roots. So first root is nothing but 3/2. So we can write here now the roots are in AP, they are 3/2 minus 3/2 3/2 and 9/2. Okay, so minus 3/2 3/2 and 9/2 are the roots of the given equation. Okay now. Okay, now the next question, solve x cube minus 3x square minus 6x plus 8 equals 0 given that the roots are in AP అని ఇచ్చినాము. ఇక్కడ సేమ్ AP అనే కండిషన్ ఇచ్చిండు. సో అబ్జర్వ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ we can write here coefficients here a0 1 a1 minus 3 a2 minus 6 and a3 8. ఓకేనా, సో a0 a1 a2 a3 రాసిన తర్వాత అబ్జర్వ్ అయిన ఒకటి -6 -3 ఉంది అంటే -9 అవుతుంది, 1 + 8 9 అవుతుంది. అంటే ఈ 4 కోఎఫిషియెంట్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు 0 వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఆటోమేటిక్ మనకు రూట్ డైరెక్ట్ ఇచ్చినట్టేనమ్మా. అంటే ఈక్వేషన్ ఇలా ఇచ్చిననుకోండి మనకు ఒక రూట్ వచ్చినట్టే, 1 రూట్ వచ్చింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ సింథటిక్ డివిజన్ యూజ్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ రూట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో వీ కెన్ రైట్ హియర్ అండ్ యాడింగ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ నౌ a0 + a1 + a2 + a3 is equals to 1 - 3 - 6 + 8. So that equals to 9 - 9 is nothing but 0. So 0 వచ్చింది కాబట్టి we have only one root, so that is equation. Therefore we can take here this equation number 1. For this equation we get here 1 is the one root. Okay, we can write here. So we have one root of the given equation is 1. Okay, so that is alpha equals to 1 అనుకుందాం. Okay, alpha equals to 1 or beta equals to 1 or gamma equals to 1, take any one. Okay, so ఒక రూట్ వచ్చిందంటే by using synthetic division
synthetic division, we get remaining roots. Okay, now alpha equals to అంటే x equals to 1 తీసుకుంటామా. So we can write here coefficients 1, -3, -6, 8. So put here 0. We're adding both of them. We get here 1 plus 0, 1. So 1 into 1, 1. -3 plus 1, -2. So -2 into 1, -2. -2, -6, -8. So -8 into 1, -8. So -8 plus 8, we get 0. Okay. So we got a quadratic equation, that is x square minus 2x minus 8. Okay. So we can write here given equation x cube minus 3x square minus 6x plus 8 can it also, this is one factor here. Okay, that is nothing but x equals to 1 can it also x minus 1 into here x square minus 2x minus 8 is equal to 0. So we can find out the factors of this equation, we get the remaining roots. Okay, so x minus 1 as it is, so x square minus, so minus 4x plus 2x we can write here, minus 4 into 2 is nothing but 8. Okay, so that equals 0. Now so x minus 1 into x of x minus 4 plus 2 of x minus 4 is equal 0. So x minus 1 into x plus 2 into x minus 4 is equal 0. So we got here x equals to 1 comma minus 2 comma 4. Okay, x minus 1 equals 0, then x equals to 1, x plus 2 equals 0, then x equals to minus 2, x minus 4 equals 0, then x equals to 4 we get here. So these are the roots among. Okay, so therefore the roots are in AP they are minus 2 comma 1 comma 4 అమ్మా, minus 2 comma 1 comma 4. సో దీస్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. సో ఇలా ఏపీలో ఉన్న జీపీలో ఉన్న ఎలా ఒక రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దెన్ ఆఫ్టర్ బై యూజింగ్ సింథటిక్ డివిజన్ అమ్మా. ఓకే, నౌ వి గో టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్ గివెన్ ది రూట్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో అగైన్ వీ కెన్ రైట్ హియర్ కోఎఫిషియంట్స్ హియర్ A0 4, A1 -24, A2 23, A3 18 అమ్మా. ఓకేనా, సో హైయెస్ట్ పవర్ కోఎఫిషియంట్ని మనం A0 తీసుకుంటాం. ఇలా ఒక ఆర్డర్ A0, A1, A2, A3 ఇలా ఆర్డర్లు ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాలి. ఓకే, ప్రతి ఈక్వేషన్కి. సో లెటెస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, కోఎఫిషియంట్స్ యాడ్ చేస్తే మనకు 0 అవుతుందంటే -23 +23 -24 అంటే -1 అవుతుంది. సో -1 అంటే +3 అవుతుంది. సో 0 కావడానికి లేదమ్మంటే 1 అనేది ఒక రూట్ కాదు ఇక్కడ. క్లియర్. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యూజ్ ది కండిషన్ ఏపీ కండిషన్. వీ నో ది కండిషన్ ఆఫ్ ఏపీ, ఆల్ఫా కామా బీటా కామా గామా be the roots, then we can write here 3 beta equals to minus a1 by a0. ఓకేనా, సో ఇది కండిషన్ అమ్మా, 3 beta equals to minus a1 by a0 అంటే లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా కామా గామా be the roots, then we can write it alpha plus beta plus gamma is equals to 3 beta, that equals to minus a1 by a0. So minus a1 minus of minus 24 by a0 4. So 4 ones are 4 6 are. Okay, so 3 ones are 3 2s are. So beta equals to minus into minus plus 2 we get here. So beta value we got here 2. సో ఒక రూట్ వచ్చేసిందమ్మా, రిమైనింగ్ గామా ఆల్ఫా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, బై యూజింగ్ సింథటిక్ డివిజన్. Okay, so by using synthetic division we can write here x equals to 2. Now remaining coefficients we can write 4 minus 24 plus 23 and 18. So put here 0, we are adding both of them, 4 plus 0 4, 4 into 2 8 we can write here. So minus 24 plus 8 nothing but minus 16. So minus 16 into 2 minus 32 we can write here. So minus 32 plus 23, so we got here 9, minus 9 we get right. So minus 9 into 2 minus 18 we get here. So minus 18 plus 18 0 we get here. So we got here quadratic equation. We can find out the factors of this equation. Then we get the remaining roots. Okay. So now we can find out the factors of this equation. So we take only this equation now. 4x square minus 16x minus 9 equals to 0. Okay. So we can find out the factors now. 9 4s are 36. So 18 2s are 36. We can write here minus 18x plus 2x minus 9 as it is, that equals 0. So 2x of 2x minus 9 plus 1 of
2x minus 9 equals 0. Okay, so 2x minus 9 into 2x plus 1 is equals to 0. So 2x minus 9 is equal 0 or 2x plus 1 is equal 0. So x equals to 9 by 2 and x equals to minus 1 by 2 we get here. So what are the roots here? Here two roots are 9 by 2 comma minus 1 by 2 and first root is nothing but first root is what here? First root is beta value, we got 2 value. We got 2. 2 is the one root and another root is this one. Okay. So now we can write here. Therefore the roots are minus 1 by 2 comma 2 and 9 by 2. Okay, so alpha value minus 1 by 2 and gamma value 9 by 2 we got here. Okay, now we go to next problem. Now the next question, solve the equation 18x cube plus 81x square plus 121x plus 60 equals 0 given that a root is equals to half of the sum of the remaining roots anadama. So first of all we can write here given equation. So given that 18x cube cubic equation ఇచ్చిన మళ్ళీ కూడా అంటే 3 roots వస్తాయి. First of all we can find out one root, then after by using synthetic division we get a remaining root. Okay, right now 121x plus 60 equals to 0. So what are the coefficients here? Coefficients are a0 equals to 18, a1 equals to 81, a2 equals to 121 and a3 equals to 60. Okay, so let us take alpha comma beta comma gamma be the roots. Okay, so condition ఏమి ఇచ్చారంటే గివెన్ కండిషన్ is nothing but a root is equals to half of the sum of the remaining roots. అంటే ఒక రూట్ అంట రిమైనింగ్ రూట్స్ యొక్క సమ్లో హాఫ్ అని ఇచ్చింది. అంటే బీటా వాల్యూ అనేది రిమైనింగ్ రూట్స్ ఏంటి ఆల్ఫా ప్లస్ గామా, ఇందులో హాఫ్ మళ్ళీ సమ్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ రూట్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ రూట్స్ అనమాట. అంటే ఓకేనా. సో నథింగ్ బట్ హియర్ అబ్జర్వ్ ది కండిషన్. సో 2 into beta we get here 2 beta that equals to alpha plus gamma. So this is nothing but AP condition. So we are adding both sides by beta. What we get here? 3 beta that equals to alpha plus beta plus gamma. Alpha plus beta plus gamma. So that equals we can write here minus a1 by a0. Minus a1 by a0. So 3 beta equals to minus a1. A1 is nothing but 81 by a0 18. So 9 2s are 9 9s are. Okay, 3 1s are 3 3s are. So beta value we got here minus 3 by 2. Minus 3 by 2 we got here. So we got one root here. Now by using synthetic division we can find out remaining roots. So by using synthetic division, what we now x equals to minus 3 by 2 we take here and we take coefficients. What are the coefficients here? Coefficients are 18 and 81 minus 121 60. Okay, put here 0. Now 18 plus 0 18. So 18 is multiplied by minus 3 by 2, we get here minus 27. So 81 minus 27, that is nothing but 11 minus 7 4, 6 minus 2, sorry 7 minus 2 5. Okay, so 54 into minus 3 by 2 is nothing but minus 81 we get here. Sorry, plus 8 plus 121 81 minus 81. So we get here 40 into minus 3 by 2 minus 60 we get here. Minus 60 plus 60 we get 0. Now we got a quadratic equation. We can find out the factors of the quadratic equation. Okay, so this is nothing but quadratic equation. Coefficient 18x square plus 54x plus 40 is equals to 0. So on dividing both sides by 2, 2 9s are 2 27s are 2 20s are. Okay, so 20 into 9 180, 20 and 9. Okay, but here this can also 4 into 5, 3 into 3 also, 5 3s are 15, 4 3s are 12. So we can write here 9x square plus 15x plus 12x plus 20 that equals to 0. Okay, now we can find out the factors of this equation. We get the roots, remaining roots. Okay, so take common 3x, so we get a 3x plus 5 and here taking common 4 we get here 4 3s are and 4 5s are.
సో 3x plus 5 equals 0. So 3x plus 5 into 3x plus 4 is equals to 0. That means that 3x plus 5 equals 0 and 3x plus 4 equals 0. So therefore x equals to, we get here minus 5 by 3 from this one, and x equals to minus 4 by 3 from 3x plus 4 equals 0. So remaining root already, before root what we got here, beta value, that is nothing but minus 3 by 2. So therefore the roots are minus 5 by 3, comma, minus 3 by 2, comma, minus 4 by 3. So these are the roots are. Okay, so this is also most important. Now see here. Okay, సో ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగే చేసుకుంటే వెళ్ళదమ్మా. మనకు కంపల్సరీ ఒక రూట్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే, క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ కాకుండా ఒకవేళ బైకోఆర్డిక్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే అప్పుడు కండిషన్ ఫాలో అవుతుంటాం. అంతవరకు మనకు మ్యాక్సిమం సింథటిక్ డివిజన్ యూజ్ చేసి చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఓన్లీ ఒక బైకోఆర్డిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే కొంత లెంతీ అవుతాము. మిగతా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మ్యాక్సిమం వచ్చే ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి. ఓకే, కంపల్సరీ వి గెట్ వన్ రూట్ ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్. ఓకే, ఈక్వేషన్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ మనకు ఇంకో రూట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. క్లియర్? నవ్ వి గో టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నవ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్ గివెన్ రూట్స్ ఆర్ ఇన్ జీపీ. జీపీలో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చూద్దాం. ఓకేనా, సబ్జెక్ట్ ఏంటి 52 ప్లస్ 355 అవుతుంది. ఇక 26 24 అంటే 50 అవుతుంది. అంటే 50 52 కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్ 0. సో దట్ ఈస్ నాట్, అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ 1 అనేది ఒక రూట్ కాదమ్మా. ఓకేనా, అంటే నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 1 బి ది రూట్. ఓకే, అంటే కోఎఫిషియెంట్స్ యాడ్ చేస్తే 0 అట్లా. బట్ వీ కెన్ రైట్ హియర్ కోఎఫిషియెంట్స్ అగైన్. So given that equation 3x cube minus 26x square plus 52x minus 24 is equals to 0. So a0 equals to 3, a1 equals to minus 26, a2 equals to 52, a3 equals to minus 24. Okay, so here observe the roots here. The roots are in GP. So let us take alpha, beta, gamma be the roots. ఆర్ ఇన్ జీపీ. జీపీలో ఉంటే వి నో ది కండిషన్ బీటా స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ గామారా. అంటే జీపీలో ఉన్నప్పుడు మనకు బీటా స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా గామా రాయొచ్చు. సో దట్ ఇంప్లైస్ బీటా క్యూబ్ మల్టిప్లైడ్ బై బీటా బోత్ సైడ్స్, వి గెట్ బీటా క్యూబ్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బీటా గామా. సో రిలేషన్ బిట్వీన్ ది రూట్స్ అండ్ కోఎఫిషియెంట్స్, ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్, సో ఆల్ఫా బీటా గామా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ a3 by a0. So minus a3 minus of minus 24 by a0. a0 value 3. Okay, so 3 ones are 3 8s are. So minus into minus plus 8 we get here. So beta cube equals to 8. That implies beta equals to we get here 2. So we got a root here. So then after again we can find out the remaining roots by using synthetic division. Okay, so now by using synthetic division, x equals to 2 we take here. Now factors, we can find out here remaining root. So first of all we can write coefficients 3 minus 26 52 and minus 24. So put here 0. Now 3 plus 0 3, 3 to the 6, minus 26 plus 6 minus 20, minus 20 into 2 minus 40. So we get 12 plus 12 into 2 plus 24. So minus 24 plus 24 cancel. Now we got a quadratic equation that is nothing but 3x square minus 20x plus 12 equals to 0. Okay, so now we can find out the factors. So 12 into 3 36. So 36 is nothing but 18 2s are 36. 18 plus 2 is nothing but 20. So nothing but here we can write here 3x square minus 18x minus 2x plus 12 is equals 0. So 3x take common, 3x of x into 6 minus 2 take common, we get here x minus 6 equals 0. So x minus 6 into 3x minus 2 is equals to 0 we get here. So x equals to 6 and from 3x minus 2 equals 0 we get here x equals to 2 by 3. Okay, so we got here two roots here. First of all we got here x equals 2 also. So therefore the roots are 2 by 3 comma 2 comma 6. So these are the roots. Okay, this is also most important for LAQ question. సో ఇది జీపీలో ఉన్నప్పుడు ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనకు జీపీలో కానీ ఏపీలో కానీ లేదంటే ఒక కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చూసినాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే కండిషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అవి కూడా మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అవి. సో కండిషన్ ఏంటంటే
ఏపీలో అని జీపీలో ఉన్నప్పుడు కండిషన్, హెచ్పీలో ఉన్నప్పుడు కండిషన్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గివెన్ దట్ ది రూట్స్ ఆఫ్ x³ ప్లస్ 3px² ప్లస్ 3qx ప్లస్ r ఈక్వల్ 0 ఆర్ ఇన్ ఏపీ, షో దట్ దిస్ కండిషన్ అమ్మ. ఏపీలో ఉంటే ఈ కండిషన్ చూపించాలి, జీపీలో ఉన్నప్పుడు ఈ కండిషన్ తీసుకురావాలి, హెచ్పీలో ఉన్నప్పుడు ఈ కండిషన్ తీసుకురామ్మా. ఓకేనా? సో ఇంతవరకు మనకు ఏపీలో ఉంటే సాల్వ్ చేసినాం, జీపీలో ఉంటే సాల్వ్ చేసినాం, హెచ్పీలో ఉన్నా కానీ సేమ్ సొల్యూషన్స్ అంటే ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది. మనం ఏపీ జీపీలో ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం జరిగింది, హెచ్పీలో ఉన్నా కానీ సొల్యూషన్ సాల్వ్ చేయడం అనేది ఈజీ అలాగే ఉంటుంది, సేమ్ అయితే ఇలా ఏపీలో అయితే జీపీలో అయితే చేసినాం అలాగే. ఓకేనా? సో కాకపోతే ఇక్కడ కండిషన్ని తీసుకురావాలి, అంటే ఏపీలో ఉంటుంది అని చెప్తుండ్రు, అంటే దీని యొక్క రూట్స్ అనేవి ఏపీలో ఉంటే ఈ కండిషన్ తీసుకురావాలి, జీపీలో ఉంటే ఈ కండిషన్, హెచ్పీలో ఉంటే ఈ కండిషన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ రైట్ హియర్ గివెన్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ గివెన్ ఈక్వేషన్? x³ plus 3px² plus 3qx plus r equals to 0. Okay, so this is equation number 1 we take here. a0 equals to 1, a1 equals to 3p, a2 equals to 3q, a3 equals to r. Okay, so let alpha comma beta comma gamma be the roots. ఓకే, సో ఇవి రూట్స్ అనుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? అవి ఏపీలో ఉన్నప్పుడు ఏంటి కండిషన్ ఏంటో మనం చూసుకోవాలమ్మా. ఏపీలో ఉన్నప్పుడు ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్, దే ఆర్ ఇన్ ఏపీ, రూట్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ, రూట్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. సో ఏపీలో ఉన్నప్పుడు కండిషన్ ఏమైతుందంటే వి నో దట్ ఏపీలో ఉన్నప్పుడు 2β ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ గామా. సో 2β ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ గామా, దట్ ఇంప్లైస్ 2β ప్లస్ బీటా 3β we get here. We are adding both sides by beta, 3β, that equals to alpha plus beta plus gamma, that equals to, we can write here, minus a1 by a0. So minus a1 value minus as it is a1 value 3p, a0 value 1. So 3β equals to minus 3p, so 3 get cancel, we get here beta equals to minus p. సో బీటా ఈక్వల్స్ మైనస్ పి వచ్చిన తర్వాత కండిషన్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఒక వాల్యూ వచ్చింది అంటే బీటా వాల్యూ కానీ ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చిందంటే ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా, మన కండిషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అంటే బీటా వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆన్ సబ్స్టిట్యూట్, ఎందుకంటే ఇది రూట్ అవుతుంది కాబట్టి రూట్ అనేది ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఓకే, ఆన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 అంటే x ఈక్వల్స్ టు p we take here, x ఈక్వల్స్ టు మైనస్ p. ఓకే, సో we get here, what is the given equation? Given equation is nothing but x³ plus 3px² plus 3qx plus r equals 0. Now we can substitute here x value as p minus p. Okay, so we can substitute here minus p whole cube plus 3p into minus p whole square plus 3q into minus p plus r is equals to 0. Now we can simplify, we get the condition. Okay, so minus p cube we get here plus 3p into minus p whole square, p square, 3q into minus p minus 3pq minus 3pq plus r is equals to 0. Okay, now minus p cube plus 3p cube minus 3pq plus r is equals to 0, is equals to 0. Okay, so now that implies we get here condition 3p cube minus p cube 2p cube minus 3p cube plus r is equals to 0 we get here. So this is the condition, the roots are in AP. Okay, so first one AP lo unnappudu, roots AP lo unnappudu. Okay na? So same second condition, suppose again same roots we take here, roots are in GP, roots are in GP. సో జీపీలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు అంటే బీటా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా గామా. సో దట్ ఇంప్లైస్ బీటా క్యూబ్ బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లైడ్ బై బీటా, వి గెట్ బీటా క్యూబ్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బీటా గామా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ minus a3 by a0, minus a3 value is nothing but r by a0 1. So we get here beta equals to beta cube equals to minus r, beta equals to minus r whole to the power of 1 by 3. Okay, so beta cube equals minus r వచ్చిందమ్మా. ఇప్పుడు beta equals to minus r whole power of 1 by 3 we get here. So beta value వచ్చినట్టు ఇక్కడ. So on substituting equation 1, on substituting
ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1/3 హోల్ క్యూబ్. ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ ఆర్ హోల్ పవర్ 1/3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ప్లస్ 3p ఆఫ్ మైనస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1/3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3q ఆఫ్ మైనస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1/3 ప్లస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మైనస్ ఆర్ వస్తాం ఇక్కడ. ప్లస్ 3p ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 2/3 we get here మైనస్ 3q ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 1/3. ఇక్కడ మైనస్ ఆర్ హోల్ పవర్ 1/3 కాబట్టి నెగిటివ్ వస్తాం ఇక్కడ. నెగిటివ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది 1/3 కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 we get here. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకు 3p ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 2/3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3q ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 1/3 రాయచ్చమ్మా. అంటే ఆర్ వచ్చేసి తీసుకెళ్తే మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 3 బోత్ సైడ్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, p ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 2/3 q ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 1/3. సో ఆన్ క్యూబింగ్ బోత్ సైడ్స్, సో వాట్ వి గెట్ హియర్, p క్యూబ్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 2/3 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 3 q క్యూబ్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ 1/3 whole power of 3. So 3 get cancel. So what we get here? We get here p cube into r square is equals to q cube into r. So r and this r cancel amma. So that implies we get here p cube r is equals to q cube. Okay. So what we get here? We get here p cube r is equals to q cube. This is the condition. The roots are in GP. GPలో ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక కండిషన్. నౌ వి గో టు లాస్ట్ వన్. సపోజ్ ది రూట్స్ ఆర్ ఇన్ హెచ్పీలో ఉన్నప్పుడు ఇలా చూద్దాం నెక్స్ట్. సో థర్డ్ వన్, ది రూట్స్ ఆర్ ఇన్ హెచ్పీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. దెన్ దట్ ఇంప్లైస్ సపోజ్ హెచ్పీని ఏపీ కండిషన్ అంటే రెసిప్రోకల్ ఉంటాయమ్మా. అంటే రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఏమిటంటే ఏపీలో ఉంటాయి. అంటే ఆల్ఫా కామా బీటా కామా గామా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and they are in HP. Then reciprocal equation of equation number 1 arithmetic progression, they are in arithmetic progression. Okay, so now we can write here reciprocal equation of equation number 1. So that is nothing but 1 by x whole cube we get here. So in place of x we can substitute here 1 by x, then that is the reciprocal of given equation. p of 1 by x whole square plus 3q of 1 by x plus r equal 0 are in AP. ఈ ఈక్వేషన్కి వచ్చేసరికి ఏపీలో ఉంటాయి అవి. ఓకే, సో దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 1 by x cube ప్లస్ 3p by x square ప్లస్ 3 into q, 3q into 1 3q by x ప్లస్ r is equal 0. సో ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే x క్యూబ్ ఎల్సిఎం వస్తుంది. ఇక్కడ x స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ pని ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి, x ఉంది, qని x స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేయాలి, rని x క్యూబ్తో మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు ఏమైతే మనకు 1 ప్లస్ 3px ప్లస్ 3q x స్క్వేర్ ప్లస్ r x క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 we get here. So this is also cubic equation. We can write here r into x cube plus 3q x square plus 3px plus 1 is equal 0. So r in AP. సో ఈ ఈక్వేషన్కి వచ్చేసరికి రూట్స్ ఆర్ ఏపీలో ఉంటాయేమో. అవే రూట్స్ ఏంటి? ఆ రూట్స్ అవి ఆల్ఫా బీటా గామాలే. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏపీలో ఉంటాయి కాబట్టి 3 బీటాకి ఈక్వల్ అవుతుంది. 3 బీటా ఈక్వల్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? -a1 by a0. ఇక్కడ a1 అంటే ఏంటి? సెకండ్ హైయెస్ట్ పవర్ కోషెంట్ అండ్ a0 ఏమో ఫస్ట్ హైయెస్ట్ పవర్ కోషెంట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -3q by r we get here. So 3 get cancel, we get here beta value -q by r. ఓకే, బీటా వాల్యూ వచ్చేసిందమ్మా. సో బీటా వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్కి ఏపీలో ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఇది, అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన కండిషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ r ఇంటూ -q by r. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోండి. సో ఆన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 2 we get the condition. Okay, so -q by r whole cube plus 3q into -q by r whole square plus 3p into -q by r
plus 1 is equals 0. Okay, so now r into minus q cube by r cube minus plus 3 cube into minus q whole square is nothing but q square by r square minus 3p cube by r plus 1 is equal 0 we get here. So r and square ఇక్కడ minus q cube by r square plus ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటంటే minus q cube by r square plus 3q cube by r square minus 3p cube by r plus 1 is equal 0. So plus 3q cube minus 2 minus q అంటే 2q cube అవుతాయి 2q cube by r square that equals to 3pq by r minus 1. Okay, so now we can simplify, that is nothing but 3pq minus r by r we get here. Okay, so r and this r cancel, so we get here 2q cube by r equals to 2q cube by r is equals to 3pq minus r. So that implies we can find out the condition 2q value. So that equals to r of 3pq minus r only. So this is the condition. The roots are in HP. So HP lo roots ila untayi. Okay na? So this is also most important problem. Okay.